দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? জি ভাই। আচ্ছা, তো just to get your question into this recording, because আমি তখন recording start করিনি, so আমি এখন আবার answer করতেছি তোমার question যেটা ছিল, that was in case others also have this question. uh, Abir's question, Shubhra's question was that if we change the magnitude, change the complex number from one part to another, that is to the complex conjugate, that is changing the imaginary part only, how does it change the phase but not the magnitude? তো এখন আমি যেটা অ্যান্সার দিছিলাম সেটা হচ্ছে যে ম্যাগনিটিউড আর ফেজ দুইটার ফর্মুলা যদি আমরা দেখি, ম্যাগনিটিউড ক্যালকুলেশনের সময় আমরা রিয়েল পার্ট স্কোয়ার প্লাস ইমাজিনারি পার্ট স্কোয়ার করি। সো ইমাজিনারি পার্টকে পজিটিভ ধরি কি নেগেটিভ ধরি, যেটাই ধরি না কেন, আমাদের ম্যাগনিটিউডটা সেমই আসবে, বিকজ ইমাজিনারি পার্ট স্কোয়ার হচ্ছে। সো ম্যাগনিটিউডটা আলটিমেটলি সেমই আসবে রুট করার পরে, কিন্তু ফেজটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো বিকজ ফেজের ক্যালকুলেশনে অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ নেগেটিভটা ম্যাটার করে ইমাজিনারি পার্ট। তো এই জন্য আমাদের রিয়েল পার্টকে সেম রেখে ইমাজিনারি পার্টকে চেঞ্জ করতেছি ইন দ্য কমপ্লেক্স কনজুগেট। সিমিলারলি ম্যাগনিটিউড সেম রেখে ফেজকে চেঞ্জ করতেছি ইন দ্য কমপ্লেক্স কনজুগেট। এই দুইটাই এভাবে আমাদের মানে রিলেশনটা মেনটেন হয়। ইভেন দো দিস টু আর নট দ্য সেম, রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্ট আর ম্যাগনিটিউড আর ফেজ, এই দুইটার মানে রেক্টাঙ্গুলার and polar notation are not the same. Still, this kind of relationship holds in case of complex conjugate. So that was the answer. Oh, and another thing I forgot to tell you guys, jara ekhon ascho, check LMS. I have already created an attendance which will be open from 11 to 11:50. So give your attendance by this time. And near the end of the class, remind me jader hocche jhamala hocche attendance dite partos na, just remind me that you're having problems so I can give your one manually. Okay, so let us start with today's class. So today's class, we're going to start from the periodic nature of DFT, starting from the end of the previous class. That was the complex conjugate and all those things. So এই জিনিসটা আমরা already জানি. We know that DFT views the time domain as repeating, that means periodic. This is already known to us. So what is new here actually? So the new thing that we will be discussing here is what is the consequence of viewing the periods as infinite. That means we know that a time domain signal, what we are storing in the system is a bunch of samples, or if you think of them as continuous, then suppose it's a continuous signal like this from here to here, this many samples we have. Okay, so if this is the our defined number of samples, what DFT will do during all of its operations, or it will see is that it will repeat this. That means this thing will again start from here. Right after this sample, it will again start from here and it will continue onwards. So this is how it sees the time domain. So also, if this is how it sees the time domain, that is periodically repeating, how does it actually see the frequency domain itself? So that is what we will be seeing now in this topic. And also, what is the consequence of seeing this in such periodic manner? What are the phenomena that can happen? Okay, so as we have said before, that it sees both the time domain and the frequency domain as periodic, but there is a slight difference between the time domain periodicity and frequency domain periodicity, and we'll be discussing that after a while. So now look at figure 10.8 to see two different interpretations of the time domain signal. If we look at this one, so this is just the signal that we have stored, suppose from 0 to 127, so total 128 point. This is a 128 point signal. What DFT will see it during any of its operations is that it will see it like this. So from 0 to 128, then 128 to 127, then 128 to 257. In this way, it will just repeat it, and also in the reverse direction also it will repeat it. So this is how it sees the time domain signal. So what is the consequence of seeing it in this way? Okay, the most serious consequence of time domain periodicity is the time domain aliasing. Okay, is the time domain aliasing. And a time domain aliasing, we have already discussed time domain aliasing before. I have not uttered this particular term before, time domain aliasing, but you guys already have seen an example of this. So can anyone guess what that example was? So let me just give a hint first. The thing is, time domain aliasing is visible when you do something in the frequency domain, and then when you transform back to the time domain, you do not get back the actual time domain signal.
you get a distorted version of it because you're using less number of points to represent more number of points. Okay, so the thing is, suppose you would need more number of points. Suppose n is the number of points needed in the time domain signal to do something. Okay, in the time domain you would need n samples to do something. But suppose you can do the same thing that you would do in time domain. You found that there is a dual, we know the duality principle, so there is a dual operation in the frequency domain. Okay, so in the frequency domain there is a dual operation that allows you to do the same thing with less number of points. Okay, so you can do the same thing in less number of points. That means m is less than n. Okay, so in these kinds of scenarios where you need more number of points to do something in time domain and less number of points to do something in frequency domain, you do that thing in frequency domain because you need less number of points. And now suppose you transform back to the time domain. Okay, so if you transform back to the time domain, you do not get back the actual thing in the time domain, because obviously now when you transform back, there are some information that are mixed with some other information because you are using less number of points to represent more number of point signal. Okay, so such a operation was already shown before. So this is an example of a time domain aliasing. Can anyone guess what this operation was or what this phenomena was? No idea. So in the previous class, I think, or ডিকম্পোজিশন আর সিনথেসিসের কথাটা বলছিলেন, অনেকটা ওরকম লাগতেছে। not exactly decomposition and synthesis, এটা আসলে সার্কুলার কনভলিউশন, যেটা এর আগেই বলা হয়েছিল। তোমাদের কুইজেও একটা কোশ্চেন ছিল মনে হয় এটা নিয়ে, ঠিক আছে, যে আমরা যদি এতগুলো পয়েন্ট ইউজ করি, so there was I think 512 points in the quiz, 512 points and 102 points in the impulse response. So I gave something like this in the quiz, that suppose you're using 512 points in the for x. So x is 512 point and h, so this is x in the time domain, so this is h, which is 102 points. So in the frequency domain, what you just don't think about the frequency domain now, just normal time domain আমরা যদি কনভলিউশন করতাম, টোটাল নাম্বার অফ পয়েন্টস কত হইতো আমাদের? 613, রাইট? n plus m minus 1 ওই ফর্মুলাটা ইউজ করলে, তো এটা কনভলিউশন রেজাল্ট আসলে 613টা পয়েন্টস আসার কথা ইন দ্য ফর y কনভলিউশন করার পরে। আমরা হচ্ছে কনভলিউশন করতেছি না, আমরা করতেছি এখন করসপন্ডিং ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে মাল্টিপ্লিকেশন। এখন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে যদি মাল্টিপ্লিকেশন করতে যাই, আমরা 512 পয়েন্টকে যদি এখন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে কনভার্ট করি, আমাদের কত হওয়ার কথা? এটা হচ্ছে n/2 + 1, মানে অতগুলো পয়েন্ট হবে। সাপোজ what is that 256, I think 257। সো আমরা যদি এটাকে এখন ক্যাপিটাল x এ কনভার্ট করি, then it would have been 257 in x, and 102 পয়েন্টকে যদি আমি এখন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে কনভার্ট করি n/2 + 1 রিয়েল and n/2 + 1 ইমাজিনারি, ওভাবে করে যদি আমি করি, সো পুরো জিনিসটাকে আমি একটা ক্যাপিটাল x আর একটা ক্যাপিটাল h কমপ্লেক্স নাম্বারসে যদি রাখি আর কি, কয়টা কমপ্লেক্স নাম্বার হবে এখানে? 257টা। h এর জন্য কমপ্লেক্স নাম্বার কয়টা হবে? 102 / 2 + 1, which is 52. So something like 52 complex numbers here for h. আমরা যদি এখন এই দুটো কমপ্লেক্স নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন করতে যাই ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে, how can we do that? These are not equal. In order to perform multiplication, we need to have equal sized arrays. So we will be padding this until it becomes equal to 257. Okay, so we have padded this to make it 257, and then we perform the multiplication. এখন মাল্টিপ্লিকেশন যদি আমরা করি, আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আর 257 point y, and then if we perform IDFT, inverse DFT on this, the ওই ফর্মুলা অনুযায়ী it will expand it to 512 point small y. Okay, so notice that originally time domain যদি আমরা ডাইরেক্ট কনভলিউশন করতাম, we would have gotten 613 point y, but if we do this, we are getting 512 point y. So these two y's are different. একটা হচ্ছে কম পয়েন্টের y, আর একটা হচ্ছে বেশি পয়েন্টের y. So টাইম ডোমেনে ছিল, okay, so টাইম ডোমেনের y, মানে we are talking about y in all cases, suppose. So টাইম ডোমেনে y ছিল হচ্ছে 512 point, 512 না 613. If we did the whole thing in time domain, we would have gotten 613 point signal for y. But if we did the thing in frequency domain and then transform back to the time domain, we would get 512 point y. Notice that these two y's are the same.
মানে আলটিমেট ইনফরমেশন কিন্তু দুইটাতে সেম ইনফরমেশনই আছে, এনকোডেড আছে সেম ইনফরমেশন, বাট এখানে হচ্ছে ইনফরমেশনটা ডিস্টর্টেড, এখানে ইনফরমেশনটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছি, বিকজ there are enough points to represent the whole information, and here there are not enough points to represent the whole information. Informationটা কিন্তু ভিতরে আছে encoded in the frequency, the information is encoded in the frequency here, but এখানে পুরো ইনফরমেশনটা টাইম ডোমেইনেই আছে। So this is the main idea, that this is an example of time domain aliasing. When you do something in the frequency domain and in the corresponding time domain, there are less number of points to represent the whole thing. This is an example of time domain aliasing, and we have already discussed this in circular convolution. Okay, so এখানে একটা example যেটা সেটা আলাদাভাবে মার্ক করা হয়েছে, that is circular convolution that we have discussed before, is an example of time domain aliasing. So now let us talk about the frequency domain aliasing. এই frequency domain aliasing ও কিন্তু আগে কথা বলা হয়েছে, এই সেটা হচ্ছে আমরা যে আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার নিয়ে পড়তেছিলাম প্রোয়াকিস বুকে আমি frequency domain aliasing এর কতগুলো এক্সাম্পলও বলছিলাম, যে why we always define the frequencies to be from 0 to pi, মানে 0 to pi এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের সব কি বলে এটা, মানে ইউনিক ফ্রিকোয়েন্সিস গুলো থাকে, and any frequencies after it are actually aliases of some frequency within this range, ঠিক আছে? So that is an example of frequency domain aliasing. So আমরা এটা কিছু মানে ডিএফটি এর পার্সপেক্টিভ থেকে দেখবো এটার কিরকম এফেক্ট থাকে আর কি। But first we'll have to talk about this periodicity of the frequency domain. So in the previous case we talked about the periodicity of time domain. So how does the time domain signal get seen by DFT? DFT sees it in this way. Okay, it just copy paste this part, মানে একটা পিরিয়ড কে সে just copy paste করতে থাকে one after another, joining the tail to the head of itself. Okay, so this is how it sees the time domain. But the frequency domain এর যে periodicity, it sees it in a different way. Okay, so এটার এক্সাম্পলটা দেওয়া হয়েছিল হচ্ছে এইখানে কোন ফিগারে। Okay, let us go. Okay, so let us move to this figure. This is 10.9. Okay, so in figure 10.9 we can see the periodicity of the frequency domain. So suppose we convert the frequency domain and convert this frequency domain into a magnitude and polar form. So this is the magnitude of the, suppose this is the magnitude of the previous signal, time domain signal যেটা দেখানো হয়েছিল, suppose this is the corresponding magnitude and this is the phase. Okay, then how does the periodicity get shown in case of frequency domain? So this is how it gets seen. The magnitude gets repeated but not like the time domain. So time domain হলে কি হইতো, time domain এর যে সিগন্যালটা যেখানে এন্ড হইছে এখান থেকে আবার এই হেডটা কানেক্টেড হয়ে যায়, টেল থেকে আবার হেডটা কানেক্টেড হয়, আবার ওইটা রিপিটেড হয়। বাট আচ্ছা এটা একটু একটা বেটার এক্সাম্পল নিই, সাপোজ দিস ইজ দ্য ওয়ান। ওকে, তো এখানে হচ্ছে এখান থেকে আবার এভাবে শুরু হইতো, সেটা হচ্ছে টাইম ডোমেইন। the shape is preserved, আগে যেরকম শেপ ছিল ওরকম প্রিজার্ভ থাকে। বাট ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন হলে যেটা হইতো সেটা হচ্ছে, if the frequency domain is something like this, then the corresponding এটা যদি ম্যাগনিটিউড হয়ে থাকে, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনের ম্যাগনিটিউড হয়ে থাকে, তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে টেইলের থেকে হেড শুরু হবে না, টেইলের থেকে টেইল কানেক্টেড হয়ে হেড আবার প্রডিউসড হবে in the reverse, মানে in a mirror like form. Okay, so wherever the period ends, it starts the second period in a mirror, as a mirror of this, of the previous period. ঠিক আছে? So this is how the magnitude gets seen. As you can see, this was one period. Okay, so this was one period, so this is got seen in this way. এটা হচ্ছে মিরর ভাবে নেক্সট পিরিয়ড ক্রিয়েট হয়েছে। अगेन the next to next period, অর্থাৎ this period will be created as the mirror of this. So এটার মিরর যদি করা হয় এটা আবার আগেরটার মতো হয়ে যায়। So it always performs a mirroring, subsequent mirroring. So এখানে একবার মিরর হবে, আবার এখানে আবার মিরর হবে, মিরর হলে এটা আবার আগেরটার মতো হয়ে যায়। So in this way it will go on. Also in the negative direction it will go on like this. So this is how the magnitude gets seen. Then how does the phase get seen? If you look at the phase, this is a bit more difficult to understand just by seeing this, but actually what happened here is that this is also mirrored, but this is mirrored twice for every period. So এখানে এখান থেকে এতটুকু পিরিয়ড পর্যন্ত যেই এটা ছিল, যেই শেপটা ছিল, notice that it is mirrored here for the next period. It got mirrored, and not just left to right, it also got mirrored top to bottom. মানে এটা হচ্ছে
অ্যাক্সিসটাকে নেগেটিভ করা হয়েছে, দেন অ্যামপ্লিটিউড গুলোকেও করসপন্ডিংলি নেগেটিভ করা হয়েছে। ইফ ইউ নোটিস দেন ইউল আন্ডারস্ট্যান্ড। সো if the thing is like this, suppose আগে এটার ক্ষেত্রে যদি বলি, suppose the phase is like was also like the magnitude, okay, just for simplicity, suppose this is also the phase, just like the magnitude, this is also the phase. So এখন ফেজের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে, instead of getting just মানে এই জিনিসটা এভাবে হওয়ার চেয়ে, instead of getting mirrored like this, what would have happened is এটাকে মিরর করা হবে, then it will also get inverted top to bottom. So top to bottom inverted হলে this will be something like, if this is some the original period, this is the period, then the corresponding mirrored version would be something like this, okay. সো এটা উপরের দিকে না গিয়ে এটা নিচে থেকে গেছে, মানে যা যা ফ্রিকোয়েন্সি ছিল সবকিছুকে আমি জাস্ট নেগেটিভ করে দিছি, ফ্রিকোয়েন্সি বলতেছি, অ্যামপ্লিটিউড। সো ফ্রিকোয়েন্সিটাও মানে এই ভ্যালু যেগুলো ছিল, ভ্যালুগুলোকে করসপন্ডিংলি উল্টায় দেওয়া হয়েছে লেফট ফর রাইট, এন্ড অলসো দ্য অ্যামপ্লিটিউডস also got inverted. So the frequencies got inverted, also the amplitudes got inverted. So this is the basic idea of how phase will be seen in the frequency domain. So there are two kinds of periodicity. একটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড পিরিয়ডিসিটি, আর একটা হচ্ছে ফেজ পিরিয়ডিসিটি। তো ম্যাগনিটিউডটা এভাবে পিরিয়ডিক ভাবে মিরর হতে থাকবে, আর ফেজটাও এভাবে মিরর হতে থাকবে, বাট ইট উইল গেট মিরর টুয়াইস ফর এভরি পিরিয়ড। দিস পিরিয়ড উইল গেট মিররড হিয়ার, also inverted. In similar way, every period will be mirroring and inverting. Okay, so এটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড আর ফেজের ক্ষেত্রে বললাম যে অ্যাকচুয়ালি এটা কিভাবে দেখে ম্যাগনিটিউড আর ফেজটাকে। সো দ্য ম্যাগনিটিউড and also we have a name for this. আমরা এখন যে মিররিং এর কথাটা বললাম, এই মিররিংটা এতই কমন একটা টাইপ অফ মিররিং যে we have separate names for this. One is called even symmetry. So the first type of mirroring is known as even symmetry, মানে এটা যে সিমেট্রি মেইনটেইন করে, that is called even symmetry. Okay, যদি এরকম হয় আর কি, if this is something like this, then this is called even symmetry. But if it is something like this, then this is odd symmetry. Okay, so the magnitude follows the even symmetry, while the phase is said to follow the odd symmetry. Okay, and correspondingly real and imaginary part er khetre same. The real part will always be even, it will follow the even symmetry, and the imaginary part will always be odd. আমরা যদি polar notation এ consider না করে rectangular notation এ consider করি, then it will also have the same type of characteristics. আমরা ক্যাপিটাল এক্স এর রিয়েল মানে rex আর imx এই দুইটার ভ্যালু গুলোকে যদি আমরা প্লট করি, ওদের প্লট গুলো একইভাবে এরকম ইয়েটা মেইনটেইন করবে, ওদের পিরিয়ডিসিটিটা এরকম ইভেন আর অড সিমেট্রি মেইনটেইন করবে। ওকে, সো নাও লেট আস মুভ অন টু দিস পার্টিকুলার থিং, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন এলিয়াসিং। আমরা টাইম ডোমেইন এলিয়াসিং অলরেডি বললাম, যেটা সার্কুলার কনভলিউশন হচ্ছে একটা এক্সাম্পল টাইম ডোমেইন এলিয়াসিং। সো ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন এলিয়াসিং এর এক্সাম্পলটা কি? সো এখানে হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে বাই ইউজিং আ ফিগার। where was that figure? আচ্ছা, এই ফিগারটার উপরে আমরা এই জিনিসটা চেক আউট করতেছি, this frequency domain aliasing. Suppose the time domain signal that corresponds to this frequency spectrum, suppose এটাকে আমরা হচ্ছে মডিফাই করলাম, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনটা, এটা কোন একটা টাইম ডোমেইনে থেকে আসছে। This frequency domain came from some time domain signal. Suppose we change the time domain signal in such a way that the corresponding frequency domain, আচ্ছা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন এখন কি কি ধরনের চেঞ্জ হতে পারে? Suppose we change the time domain signal, there can be two types of changes in the frequency domain. One is that wherever we got a spike, suppose for example here is a spike, suppose wherever we got a spike, we can have like we can have an increase of the spike. Okay, so we can have an increase of the spike in the frequency domain, or we can have a shifting of the spike. আচ্ছা, ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ মানে দুই রকমের জিনিস হতে পারে। একটা হচ্ছে বাড়া কমা মানে এই স্পাইকের ইনক্রিজ ডিক্রিজ, আর একটা হচ্ছে স্পাইকটার শিফট, এটার পজিশনটাই আর এখানে নেই, এটার পজিশনটা সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হিয়ার, এখানে চলে আসছে, ঠিক আছে। সো দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ এফেক্ট ইন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন ইফ ইউ চেঞ্জ দ্য টাইম ডোমেইন। টাইম ডোমেইনে কোনো একটা চেঞ্জিং করার মাধ্যমে আমি হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে আইদার আই উইল গেট আ হায়ার অর লোয়ার স্পাইক, অর দ্য স্পাইকস position itself will change. So the first thing that can happen, the higher lower spike, this one will not cause any problem, this one will not cause any kind of aliasing, because এটা just স্পাইকটার পজিশন চেঞ্জ হয়নি, স্পাইকটা যেখানে ছিল সেখানে আছে, জাস্ট এটার অ্যামপ্লিটিউডটা চেঞ্জ হয়েছে।
that is not a problem. But the problem will happen, the aliasing will happen when you have a change in the position of the spike itself. If the spike changes, gets shifted in such a way that এটার position আর এখানেই নেই in this range, from 0 to pi, 0 to 0.5 আর কি, of the sampling rate, এইটার মধ্যেই নেই যদি এরকম হয়, then the problem will happen. Okay, so we know that the unique frequencies always appear in this range, right? So এই frequency-টাকে সে হচ্ছে just periodic ভাবে repeat করতেছে by mirroring and everything, but remember that all the mirrors and everything all contain these same things. All the unique frequencies are in this range. We can mirror them, invert them, whatever we do, but they will always be from within this range. But now what we are doing is we are changing the position of the spikes, আমরা frequency গুলোকে change করে ফেলতেছি. So if the spike gets out of this range, out of 0.5, then we'll see some special kinds of artifacts. So এখানে হচ্ছে ওই জিনিসগুলোই এখন explain করা হয়েছে. So let us take an example of example জন্য let us take some values here. So suppose a single frequency that is being forced to move from 0.01 to 0.49. Okay, so from here 0.01 থেকে এই 0.49 যেটা, ঠিক আছে, এখানে চলে আসছে, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা এখানে চলে আসছে সাপোজ। the corresponding negative frequency, এটার যে লেফট পিরিয়ডিক যে ভার্সনটা থাকার কথা, something like this. Okay, so এটা তো একটা মিররড ভার্সন আছে to the left. So the corresponding negative frequency would move, যেটা এখানে ছিল, this point would get here. Okay, so this point would be here now, just like this point is here now. Okay, so remember that since it is periodic, এখানে একটা জিনিস চেঞ্জ হওয়া মানে প্রত্যেকটা পিরিয়ডে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, ঠিক আছে, left to the left and to the right as well. Okay, so since this one changed from 0.01 to 0.49, so the negative part will also change from minus 0.01 to minus 0.49. And then since the frequency domain is periodic, these same events are occurring in other periods as well, such as between 0.5 and 1.5. So এটাকে আমরা যে এতটুকু পর্যন্ত নিলাম, তারপর আবার 0.5 থেকে 1.5 এর পর্যন্ত আরেকটা ডাবল পিরিয়ড কনসিডার করা যায়। এই দুইটা পিরিয়ডে যে চেঞ্জটা হয়েছে, একইভাবে এই ডাবল পিরিয়ডে ওই চেঞ্জগুলো একইভাবে প্রপাগেট হবে আর কি। So a clone of the positive frequency is crossing 1.5 from left to right, while a clone of the negative frequency is crossing 0.5 from right to left. Now imagine what this looks like. So if we imagine the whole thing only from 0 to 0.5, এখানে কি দেখা যাবে, it appears that a frequency leaving to the right reappears on the right but moving in the opposite direction. So the ultimate idea is that suppose you change a frequency so that, okay, suppose you change a frequency so that it comes from here to here, এখানে যে corresponding frequencyটা ছিল এটা এখান থেকে এখানে চলে আসবে. Also notice that এরপরের যেটা ছিল এখানে যে পয়েন্টটা ছিল এটা এখানে চলে গেছে। সো এটার যে এফেক্টটা, এটা এই অরিজিনাল 0 থেকে 0.5 এই যে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা ছিল, এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটাকে এখন চেঞ্জ করে দিছে, ঠিক আছে। সো any point that comes that goes out would want to reappear from the right side in this way. So instead of seeing the time domain আমরা কি দেখতাম, টাইম ডোমেন আমরা এভাবে দেখছি যে suppose this is the point, if this point gets outside of the range, suppose এটা এখন এখানে চলে আসছে, so আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে it will reappear here. Okay, এই যে পয়েন্টটা এটা যদি পরের ফ্রিকোয়েন্সিতে চলে যায়, we'll see this point reappear here from the left. Okay, so this was how it was circularly defined, but the frequency domain, it is defined in this way, যে এটা যদি এখান দিয়ে বের হয়ে যেতে চায়, if this one was supposed to appear here, instead of reappearing here, it will reappear here from right to left, and it will seem as if it is moving in the opposite direction. So every point that was supposed to come here after it, so এই সবগুলো পয়েন্ট আমরা এখন এখানে এইভাবে আসতে দেখব। Why? Because এটার করেসপন্ডিং যে মিররড ভার্সনটা, ওই মিররড ভার্সনটা কিন্তু এখন অপোজিট দিকে মুভ করতেছে। এটাকে যখন আমি রাইট শিফট করব, মিরর ভার্সনটা লেফট শিফট হবে, এন্ড লেফট শিফট হয়ে ওর আগের পিরিয়ডের এখানে চলে আসবে। So is this thing clear? This is a bit hard to visualize, and even in the book they say this thing, that it is very hard to visualize the corresponding frequency domain aliasing. Time domain aliasing টা বোঝা যায়, সার্কুলার কনভলিউশন কিভাবে হয়, but frequency domain aliasing টা বোঝাটা একটু টাফ. So is this thing clear? This green line that I just marked, this is the basic takeaway of all of this thing, that if a frequency leaves
to the right, instead of appearing from the left, it will appear from the right, but in the reverse direction. ঠিক আছে? Is this thing clear? এটা কি বুঝা গেছে? Yes or no? কেউ কি কোনো অ্যান্সার দিতে পারবে এটা নিয়ে? আমি বুঝি না আসলে, পরে দেখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, বেসিক আইডিয়া যেটা বললাম সেটা হচ্ছে এখানেও এই জিনিসটা একটা ফিগার দিয়ে আরো বেটার এক্সপ্লেন করা হয়েছে। ওকে, সো দিস পার্ট এ আর বি, এখানে দুইটা ফিগার দেখবা হিয়ার। এই ফিগারের মধ্যে এই জিনিসটা খুব ভালো মতো এক্সপ্লেন করা হয়েছে। এটা হচ্ছে দ্য হোল সামারি অফ টাইম ডোমেন এলিয়াসিং এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন এলিয়াসিং। সো টাইম ডোমেন এলিয়াসিং এর যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই এটার পরে যেই পয়েন্টগুলো আসার কথা, সো এটা মানে এখানে ডট ডট সাইন দিয়ে যেটা দেখাইছে আর কি, জিনিসটা যদি এভাবে আসার কথা হয়, বাট এখানে কোনো জায়গা নেই, সাপোজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটা লেফট থেকে অ্যাপিয়ার হবে। লেফট থেকে অ্যাপিয়ার হয় অবভিয়াসলি সার্কুলার কনভলিউশন, ওই ইয়েটা যদি আপনার মনে থাকে, then what we will see is that the first few points would get corrupted. Also the last few points are also getting corrupted. Last few points were these, right? But we are not getting the last few points in the last part. What we are getting is we are getting the last few points in the first part, and first part যে পয়েন্ট গুলো ছিল ওদের সাথে এটা অ্যাড হয়ে এই পার্টটা would get corrupted. Okay, so this triangular এই যে সেকশনটা মানে এখানে যে অ্যামপ্লিটিউড গুলো থাকার কথা, সাপোজ এই অ্যামপ্লিটিউড গুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি লাস্টের দিকে পাওয়ার কথা, বাট আমরা পাচ্ছি না। ওয়াই? বিকজ আওয়ার সিগন্যাল ইজ সামওয়াট ট্রিমড ইন দিস ওয়ে, যেটা এতটুকু পর্যন্ত হোল্ড করতেছে। তো এক্সট্রা যে পয়েন্ট গুলো সেগুলো হচ্ছে ফার্স্টে চলে আসতেছে। ঠিক আছে, ফার্স্টে চলে এসে এই ফার্স্ট অ্যাকচুয়াল পয়েন্ট গুলোর সাথে অ্যাডেড আপ হয়ে এখানে ডিফারেন্ট কিছু পাবো আমরা, অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো এইভাবে পাবো। সো দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ টাইম ডোমেন এলিয়াসিং, and this is the example of frequency domain aliasing. Frequency domain aliasing এ লাস্টের পয়েন্ট গুলো ফার্স্টের দিক দিয়ে আসে না, এটা রাইট থেকেই অ্যাপিয়ার হয়, বাট ইন দ্য রিভার্স ডিরেকশন। সো রিভার্স ডিরেকশনে অ্যাপিয়ার হলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটা জাস্ট লাস্ট কিছু ফ্রিকোয়েন্সিকে করাপ্টেড করে দিবে। ঠিক আছে, এই লাস্ট পয়েন্ট গুলো লাস্টের আগের কিছু পয়েন্টকে করাপ্ট করে দিবে। সো দিস ইজ হোয়াট উই উইল সি in the frequency domain. So this is just the final kind of figure wise summarization of these two things, frequency domain aliasing and time domain aliasing. So এখন frequency domain aliasing টা আরেকটু better clarify করা যাবে if we take this example of negative, if we think about the negative frequencies. So there are some strange things called negative frequencies here. আমরা অলরেডি কিছুক্ষণ আগে এই ফিগারের মধ্যে একবার দেখাইলাম যে 0 থেকে 0.5 তো আমাদের ইউনিক রেঞ্জ অফ ফ্রিকোয়েন্সিজ, and we can take periods মানে repeating periods of it to the right and left. Just এই ইউনিক ফ্রিকোয়েন্সিজ গুলো রিপিট হচ্ছে মিররিং হয়ে গেলে, বাট প্রবলেম হচ্ছে আমরা তো লেফটের দিকে যে নিচ্ছি ওখানে তো নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিজ গুলো আসতেছে। হোয়াট ডাজ নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি মিন? সো এই নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গুলো দেখার জন্য আমরা এখন যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল অফ দিস সিরিজ অফ ফিগার্স। ইন ফিগার এ we have a discrete signal composed of 32 samples. Okay, so ফিগারে বলতে এই ফিগারে এটা বোঝাচ্ছে। Okay, so here we have a discrete signal of 32 samples. We can find the corresponding frequency and phase of this signal if we are given some information. Okay, so এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে this is actually unknown sinusoid, and here in order to make our life easier we have been said that this is a discrete cosine wave. We have been said that this is a cosine wave. Okay, so we are trying to find the frequency and phase shift such that this cosine wave মানে এটার corresponding mathematical ফর্মটা কিভাবে লেখা যেত, ওই ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম থেকে আমরা হচ্ছে এটার ফ্রিকোয়েন্সি এফ আর থিটা ফেজটা বের করতে পারবো। ঠিক আছে, সো what we can do is we can draw the original cosine wave. Suppose we know the original cosine wave with zero phase would be something like this. Suppose we know that, আমরা হচ্ছে ওটা ড্র করলাম। সাপোজ ড্র করে আমরা এখন দেখলাম যে how much shifting do I have to do. Okay, so the first thing is that we know the frequency already. As you can see, there are how many from 0 to 32 samples, how many full cycles do we have? এখানে দেখে কি মনে হচ্ছে, how many full cycles do we have if I draw this whole thing? 2 not 2 actually 3 3 yeah. So এখান থেকে এতটুক একটা ফুল সাইকেল হবে, আবার এখান থেকে এতটুক, আবার এখান থেকে এতটুকু আরেকটা ফুল সাইকেল, আবার এখান থেকে এতটুকু একটা ফুল সাইকেল। আমি আচ্ছা অরিজিনালটা আঁকতেছি, এই নতুন যেটা আঁকলাম ওটা মানে let's take it out of the picture. So এটা যদি হয়, so what we'll have is we'll have 3 full cycles from 0 to 32. So we know that f equals to 3. And now what is the phase? The phase is a original
ইয়ে যেটা কোসাইন ওয়েভ যেটা উইথ জিরো ফেজ কে কতটুকু শিফট করা লাগবে ইন অর্ডার টু মেক ইট অ্যালাইন এক্স্যাক্টলি উইথ দিস আদার ওয়ান, এই ডিসক্রিট স্যাম্পল যেটা দেওয়া আছে ওটার সাথে অ্যালাইন করার জন্য আমার কতটুকু ফেজ শিফট করা লাগবে। সো ইট ইজ সিন দ্যাট উই হ্যাভ টু ডু আ ফেজ শিফট অফ -π/4। ওকে, এখানে অলরেডি দেওয়া আছে। ওকে, সো f equals to 3 and theta equals to -π/4, ঠিক আছে। Now one might think that this is the only representation of this signal. So one might think that this is the only representation, f equals 3 and theta equals -π/4. But actually no, there are two other solutions of this discrete cosine wave. ঠিক আছে, the first solution is that first তো already বললাম, this was the first. Now the second solution is f equals -3 and theta equals π/4. So this is the other solution. আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে -3 ধরি এন্ড মানে এই জিনিসটাকে আমরা জাস্ট রিভার্স ভাবে এই সেম সিগন্যালটাকে আমরা জাস্ট এখানে পপুলেট করলাম, এই পয়েন্টগুলো পপুলেট করে দেন এটাকে শিফট করলাম বাই +π/4, we will get the same. It will again realign with this all the points here. It will realign. So the other frequency -3 and a different phase seems to be a solution of this particular discrete points. ঠিক আছে, so this is just another solution. And notice that the basic takeaway is that every positive frequency sinusoid can alternatively be expressed as a negative frequency sinusoid. Remember that sin, suppose 2πn, এখানে n এর ভ্যালু কি পজিটিভ নেগেটিভ সবকিছু হতে পারতো না, 2πn + θ, আমরা যদি এরকম বলি আর কি। মানে আমরা যদি আগেকার জাস্ট ট্রাইগোনোমেট্রির কথা চিন্তা করি, ট্রাইগোনোমেট্রি অনুযায়ী sin 2πn, n এর ভ্যালু ডিফারেন্ট আসলেও we can have some particular values of sin that will have the same value for some particular n. Suppose n এর ভ্যালু কত ধরা যায়, হাফ ধরলে তো এটা 0 হয়ে যাবে। আচ্ছা হাফ ধরি, সাপোজ n equals to হাফ। ওকে, n যদি হাফ হয়, so 2π½ যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি পুরো জিনিসটা কত হয়, sin π, which is 0, right? So we can get the value 0 from many other values of n, right? And not just positive values of n, we can get all of the values 0 for some negative values of n as well. -½ এর জন্য আমরা সেম জিনিসটা পাবো। So notice that -½ is also solution of this. Suppose আমরা চাচ্ছি হচ্ছে sin something equals 0, না আলটিমেটলি আমরা 0 চাচ্ছি, sin x equals 0. So ওই x এর ভ্যালু 0, so এই x এর ভ্যালু কত রকম হতে পারে, 2πn, এর এই n টা বিভিন্ন রকম n এর জন্য হবে, পজিটিভের জন্য, নেগেটিভের জন্য, ঠিক আছে। So all of them are solutions to this particular equation. So আমরা যখন ওই জিনিসটার কথাই বলতেছি যে every positive frequency sinusoid can alternatively be expressed as a corresponding negative frequency sinusoid with probably a different phase, ঠিক আছে। Not always, but sometimes we may have different phases. So এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি 3 নিছে এন্ড ফেজটা যদি আমরা -π/4 নিই তখন এটা এক্স্যাক্টলি অ্যালাইন করে এইটার সাথে। অল্টারনেটিভলি আমি যদি নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি 3 নিই এন্ড পজিটিভ ফেজ নিই, positive π/4, then again it aligns with these points, discrete points. So this is the basic takeaway, যে পজিটিভ আর নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি দুইটাই স্যাটিসফাই করে। Also, not just this, there is also another solution. If we take f equals 35 and theta equals -π/4, you'll see that we'll have a lot more oscillations within these 32 points. From 0 to 32, we'll have a lot more oscillations. But what we will see is that the oscillations will occur in such a way that they will always a signal amplitude gula, a curve, it will always pass through all these points, all these discrete points that we define. এখানে যে discrete points গুলো ডিফাইন হয়েছে ওই সবগুলো discrete point দিয়ে exactly pass করবে, even though it is a different frequency from this, f এর থেকে একটা different frequency 35, you'll see that it will exactly pass through all these points. So it seems that f equals 35 and theta equals -π/4 is also another solution, and not just f equals 35. Actually, there are a lot more solutions. There are infinite solutions. The third solution is not a single answer, as you can see here. It is an infinite family of solutions, and one of them is f equals 35. You can see that f equals +-29, +-35, +-61, and many others will also satisfy this. So এখান থেকে কিছু একটা বোঝা গেছে, এই f equals 35 যে f equals to 3 এর সাথে ম্যাচ করতেছে। Can anyone relate this with something they saw before? আমরা কিন্তু এটা নিয়ে অলরেডি ডিসকাস করছিলাম। এটা হচ্ছে ফিগারিক্যাল, মানে একটা ফিগার ওয়াইজ এক্সপ্লেনেশন ফর হোয়াট উই ডিসকাস বিফোর। কারো কি মনে আছে এই জিনিসটা?
probably you guys forgot, আমরা প্রোয়াকিস বুকে এই জিনিসটা ডিসকাস করছিলাম our first chapter, আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করে ফেলছিলাম, frequency domain aliasing. So this is an example of frequency domain aliasing. So you can say that f equals 3, this is a fundamental frequency. আমরা fundamental frequency নিয়ে বলছিলাম মনে আছে? So this is a fundamental frequency, and f equals 35 and any all the others plus minus 35 plus minus 29 যা যা আছে, these are all aliases of this frequency. Okay, so basically what I mean is that f equals 3, it has a fundamental frequency, and all multiples of this, all different kinds of multiples, you'll see, not just multiples exactly, মানে এটার স্যাম্পলিং রেটের উপর ডিপেন্ড করে। স্যাম্পলিং রেট থেকে বের হয়ে আরো এক্সট্রা যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আসবে, তাদের মধ্যে কিছু ফ্রিকোয়েন্সি দেখা যাবে এই f equals 3 এর একটা এলিয়াস। এই আমরা তো এটা থেকে যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো পাইতাম, সাপোজ দিস ইজ if we convert it into the frequency domain, we'll get 0 to 16 and by 2 plus 1, so from 0 to 16 আমাদের real x আর imx টা ওভাবে করে ডিফাইন হবে। So those are the unique cosines and sines we can have. Among them we are getting a spike at 3 because f equals to 3 seems to satisfy this, right? So the thing that will happen is all the ones after it, after 16, all the there can be infinite frequencies after it, so all of them will be actually some alias within this range. এই আমরা যে 0 to pi বা 0 to 0.5 বলি, এই 0 to 0.5 এর রেঞ্জের বাইরে যারা থাকবে, those are all aliases of some frequencies within this range, right? So here is an example of 35, which is an alias of 3 here. As you can see, এই আমি যদি 35 নেই, আমি যদি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে 35 নেই, দেখা যাচ্ছে যে it will still go through all the points that f equals 3 went through. এটা যে পয়েন্টগুলোকে স্যাটিসফাই করছে, এটাও সেই সেম পয়েন্টগুলোকে স্যাটিসফাই করবে। Also these frequencies will also do the same, they will also satisfy all these points. And each of these three solutions, that means the positive frequency f equals 3, the negative frequency f equals minus 3, and f equals 35, এই তিনটা সলিউশন তিনটা জিনিস রিপ্রেজেন্ট করে। So for discrete signals, the first solution corresponds to the frequencies between from 0 to 0.5 of the sampling rate. এটার corresponding frequency domain যদি আমরা চিন্তা করতাম, দেখা যেত যে ওই ফার্স্ট সলিউশন যেটা f equals 3, সেটা পাওয়া যেত from 0 to 0.5 এই রেঞ্জের মধ্যে, ওই ইউনিক ফ্রিকোয়েন্সিজ রেঞ্জে আর কি। and the second solution would fall in this range from 0 to minus 0.5, ঠিক আছে? and the third solution that makes up the infinite number of duplicated frequencies, they are all those frequencies that are below minus 0.5 and above 0.5. So আমরা যে এই 0 to 0.5 বলি, এই 0 to 0.5, তো আমরা কিছু unique frequencies পাবো। Also from 0 to minus 0.5 we'll get a mirror version of those unique frequencies. Okay, and these are all the possible unique frequencies we can have. এখানে আমরা যে unique frequencies গুলো পাবো, এখানে আমরা just the mirror version এর unique frequencies গুলো পাবো, and everything after that, from after 0.5 and below minus 0.5, those are all, there are infinite solutions, and they will all be some aliases of this range, ঠিক আছে? So this is the basic idea. আমরা যে অলরেডি চ্যাপ্টার 1 এ বলে আসছিলাম এই কথাগুলো, আমরা ওখানে ম্যাথমেটিক্যাল কথা অনুযায়ী বলছিলাম, এখন আমরা হচ্ছে ফিগার ওয়াইজ একটা এক্সপ্লেনেশন দেখলাম আর কি। And actually DSP, there are lots of DSP techniques that do not require the use of negative frequencies. আমরা যে 0 to 0.5 এতদিন ধরে দেখে আসছি, that was enough for a lot of applications. For example, আমরা যে এর আগের চ্যাপ্টারে, চ্যাপ্টার 9 I think, স্পেকট্রাল অ্যানালাইসিস নিয়ে আমরা যেটা বলতেছিলাম, and also the frequency response, আমরা যে টাইম ডোমেইন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন মাল্টিপ্লিকেশন নিয়ে কথাবার্তা বলতেছিলাম, none of those would require the use of negative frequencies. Just having from 0 to 0.5 range was enough. But there are some procedures that can only be analyzed by considering the whole minus 0.5 to 0.5 range. So all this time we have been considering from 0 to 0.5, ঠিক আছে? এর আগের যে চ্যাপ্টারগুলো ছিল আর কি, আমরা এতটুকুর মধ্যে রেঞ্জ কনসিডার করেই দেখা গেছে, this was enough. But also there are some applications that would require us to go from minus 0.5 to 0.5. এইভাবে কনসিডার করলে it is easier to see because it contains all the information, all the unique frequencies are, and also all the mirror unique frequencies. Okay, so there are some applications that will require this, and one of them is circular convolution, and the other is analog to digital conversion.
এই অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সনের জিনিসটা আমরা অলরেডি দেখছি, আমরা যে চ্যাপ্টার 1 এ বলতেছিলাম প্রোয়াকিস বইয়ের মধ্যে আমরা যে ডিসকাশন গুলো করছিলাম, that was there we already saw an example of this, that if we take a particular sampling rate, the first frequency within this rate would be the actual unique frequency, that is the fundamental frequency, and outside of this sampling rate আমরা যে frequency গুলো পাবো, those are all aliases of the frequencies within this range. So আমরা এটা already কথা বলছিলাম চ্যাপ্টার 1. and now টাইম ডোমেন এলিয়াসিং যেটা থেকে রেজাল্ট হয় সেটা আমরা অলরেডি বললাম যে circular convolution results from time domain aliasing. And the other one, the analog to digital conversion, this is an example of frequency domain aliasing. Non-linear action taken in the time domain, changing a continuous signal into a discrete signal by sampling. So this is an example of frequency domain aliasing. So analog to digital conversion ke amra actually ki boli? Analog to digital conversion, this whole procedure is basically changing a continuous signal into a discrete signal by sampling. We already know this. Sampling, quantization, all these things. These are included in analog to digital conversion. So what is actually changing a continuous signal to a discrete signal? This is a nonlinear action, right? That we are doing in the time domain, and this corresponding change in the action taken in the time domain is affecting the frequency domain. So that is why this is an example of frequency domain aliasing, in case you cannot relate with how the chapter 1 Proakis book came here. So this is basically the relation. So what will happen is that the spectrum of the original analog signal may be too long to fit inside the discrete signal spectrum, because when we perform sampling, we do not perform infinite sampling. So as you can see, আমরা যে একটা কন্টিনিউয়াস সিগন্যালকে ডিসক্রিট সিগন্যালে কনভার্ট করতেছি, আমরা তো একটা ডেফিনিট টাইম পর স্যাম্পলিংটা নিচ্ছি, আমরা তো মানে ইনফিনিট স্যাম্পলস নিচ্ছি না, আমরা একটা ডেফিনিট টাইম পর স্যাম্পলিংটা নিচ্ছি। এই ডেফিনিট টাইম পর যে আমরা স্যাম্পলিংটা নিচ্ছি, ওটা হচ্ছে দিস থিং ক্যানট ক্যাপচার দ্য অ্যাকচুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি। এটার অ্যাকচুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাপচার করার জন্য আমাদের ইনফিনিট স্যাম্পলিং নেওয়ার উচিত ছিল, বাট সিন্স উই ক্যানট ডু দ্যাট, ইটস অ্যাকচুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি ক্যানট বি ক্যাপচার্ড ইন দ্য করসপন্ডিং discrete signal spectrum. So always this will do some type of frequency domain aliasing, unless we perform minimum of the Nyquist rate. Nyquist rate বা তার চেয়ে বেশি যদি আমরা না করি, then it will not be able to capture the actual frequency. ঠিক আছে? At the best possible scenario, what we could have gotten is that if we perform the infinite sampling. If we do not perform infinite sampling, we will have to at least perform the Nyquist rate sampling. If we do not do that, then we cannot capture the actual frequency, and we'll see something different from what it actually is. So আমরা এগুলো নিয়ে অলরেডি কথা বলছিলাম আমাদের চ্যাপ্টার 1 এ. So this is how it came here. Suddenly one might be confused যে আমরা এখানে কেমনে analog to digital conversion এই জিনিসটা কেমনে frequency domain aliasing এর সাথে যাচ্ছে. Okay, so here we are done with the aliasing and all these things. Now we come to the topic of compression and expansion and multi-rate methods. So compression in এই দুটো জিনিস হচ্ছে আবার duals. Okay, so we already know that convolution and multiplications are duals. Similarly, compression and expansions are also duals of each other. So as এখানে already একটা কথা বলা হয়েছে that compression of a signal in one domain results in the expansion in the other, and vice versa. So notice that for continuous signals, the first thing that we are saying is for continuous signals. That is why I marked it as green. And for discrete signals, it is a bit different. So we'll be talking about that later. How much time do I have actually? About 10 minutes. So how much can I finish? Hopefully I can finish at least the compression and expansion today. Amplitude modulation, I guess we'll keep that for the next class. And this is the last topic of this chapter. After this, we have two more topics that are not included in the syllabus. These two topics are discrete time Fourier transform. Yeah, the discrete time Fourier transform, this is not included. So these things won't be necessary. All this integration, everything, these are not necessary. And also the next topic is Parseval's relation. This is also not necessary. So our discussion will conclude at this, at amplitude modulation. This is the last topic of this chapter. Okay, so we are here in compression and expansion right now. So I'll be trying to finish this at least by today. So for continuous signals, if xf, since this is capital X, so you know that this is the frequency domain. Okay, it is already said here. So this is the Fourier transform of small x, the time domain. So then
1 by k times x f by k is the Fourier transform of xkt. So we don't actually need to know about the derivation of this, how this came. The basic idea is that what does this give us? What does this relation, this equation give us? So if you perform some kind of k expansion in the time domain, so this is the time domain, right? Small x, this is the time domain. So if you perform some kind of expansion, আমরা যদি independent variable এর সাথে কোনো একটা multiplication factor দিই, so that actually corresponds to expansion. So in case you were wondering what does expansion look like figuratively, then here it comes. তো এটা হচ্ছে টাইম ডোমেইন, ঠিক আছে? আমরা যদি কোনো একটা কিছু মাল্টিপ্লাই করি উইথ দ্য টাইম অ্যাক্সিস আর কি, if we make it from t to kt, then this is the expansion that happens. This thing becomes enlarged, right? So this is an example of expansion. So what happens in the corresponding frequency domain? It will get compressed, right? এটার frequency domain যদি এরকম হয়, একটু spread out, this is a bit spread out. Now if you expand it here, its frequency domain would correspondingly get thinner. The spike would get thinner. Here the spike was wide, right? এখানে হচ্ছে spikeটা thinner. So if you expand it even more, so if you take this idea to the extreme, if you expand it so much that it becomes almost like DC, মানে এরকম একটা straight line signal এর মতো দেখতে মনে হয়. So this frequency spectrum in that case would correspondingly become as thin as an impulse. So this is the what can I say, the extreme scenario যেটা আমরা already আগে থেকে জানি. We already know about the extreme scenario, right? What does a DC signal? So if this is a DC signal in the time domain, what do we get in the frequency domain? In the frequency domain, we get a single impulse, right? If the time domain is something like this, in the corresponding frequency domain, we get a single impulse. So similar to that, this is actually coming from here. যে আমরা এখানে একটা relationship পাচ্ছি যে if we take a time domain signal like this, if we expand it, it becomes compressed in the frequency domain. Similarly, if we expand the frequency domain, we'll get a compression in the time domain. Okay, and this comes from this equation, this kinds of relation. আমরা যদি xt কে xkt দিয়ে replace করি, the corresponding xf would get replaced by 1 by k times xf by k. Okay, so this is the relation, and we can actually relate this with something we know from real life. Okay, so the thing is frequency and time এই দুটোকে আমরা জানি না যে এরা inverse of each other. F equals 1 by t and t equals 1 by f. We know this kind of relation in real life, because something that happens fast, that thing's frequency is high, right? আমরা বলি যে জিনিসটা কম টাইম লাগে, কম টাইমে বেশি oscillations দেয়, আমরা বলি যে সেটার frequency high. So anything that happens fast, that is compressed in time, so it takes less time. If time taken is less, then it must be composed of higher frequencies. ঠিক আছে? Also, if an event happens slower মানে হচ্ছে expanded in time. So remember that slow বলতে আমরা যদি কম বুঝাচ্ছি, actually time এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে বেশি, মানে বাড়তেছে, টাইম বাড়তেছে. If you expand the time, if the time becomes larger for something, its corresponding frequency would be lower. ঠিক আছে? So এই প্যাটার্নটা it holds if taken to either of the two extremes. আমি এখন যেটা বললাম যে if we compress the time domain signal so far that it becomes an impulse, the corresponding frequency domain is expanded so far that it becomes a constant value. Likewise, if we change it the other way around, if the time domain is constant, DC, then the corresponding frequency domain becomes a single impulse at one particular frequency. So this is the basic idea. And now this was for the what can I say, the continuous signals. For discrete signals, they also behave in a similar fashion, but there are some issues. The first issue is with aliasing. As we have said, যে আমরা discrete signals এর ক্ষেত্রে obviously aliasing এর ইস্যুটা আসবে, since it does not capture all the possible frequencies that continuous signals can capture. মানে actual continuous signal যেটা ছিল, এটার corresponding discrete version এর exact frequency গুলো সবগুলো appear হবে না. So here you can see in A, the pulse in A, this is the one that we're talking about, is compressed several times more than is shown. Suppose this one is compressed from এখানে যতটুকু দেখানো হয়েছে, suppose we are compressing it even more than what it actually was, what is actually being shown here. Then the frequency domain, frequency spectrum would get expanded by an equal factor, and several of the humps in B, এখানে যেটা আমরা দেখতেছিলাম,
এই যে বিভিন্ন রকম ওয়েভ গুলো আমরা দেখতেছি, all these waves would get pushed to frequencies beyond 0.5. So এই ফার্স্টটা সাপোজ এখানে চলে আসলো, মানে this one got expanded and it came here, but some of the other humps, these one will go outside of 0.5 range, right? এই 0.5 এর বাইরে চলে যাবে, some of these ones. So when that happens, the resulting aliasing breaks the simple expansion contraction relationship. So আমরা যে এর আগে যে ইকুয়েশনটা পাইছিলাম, this equation, এই যে 1 by k xf by k, when we change the time domain, the frequency domain gets changed like this. But এই জিনিসটাই তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে, বিকজ এটার শেপটা তখন আর এরকম থাকবেই না, because when these things will go outside of 0.5, they will reappear from 0.5, from right to left, as we have said before, frequency domain এ কিভাবে periodicity apply হয় আর কি. So any kind of spike, if this suppose this particular spike went outside of 0.5, it will seem as if that spike came back from 0.5 in the reverse direction. Okay, if this one goes right, it will come back from the right towards the left in the reverse direction. So and this won't hold anymore. This particular equation, this relation won't hold anymore in that case. And also this type of aliasing can also happen in the time domain. Imagine that the frequencies, আমরা যদি এখন এই কাজটা ফ্রিকোয়েন্সিতে করতাম, আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে কম্প্রেস করতাম so much so that the time domain gets expanded into neighboring periods, ঠিক আছে? আমরা এখন তো এখানে এতটুকু পর্যন্ত দেখতেছি, if this expansion got expanded so much that some of its amplitudes here would have to go towards the neighboring periods, in that case we would again see some problems. So this was just one of the issues. The second issue is that to define exactly what it means to compress or expand a discrete signal. Okay, so compress or expand, আমরা যেখানে বলতেছি, what do we actually mean? প্রথমে তো আমরা বললাম যে mathematically we can define compression or expansion using this thing here, xkt, where the independent variable is getting multiplied with some factor. If that factor is greater than 1, then we are expanding. If that factor is less than 1, then we are compressing. So this is mathematically. So আমরা যদি জিনিসটাকে থিওরিটিক্যালি বলি যে what is actually compression and expansion, we can define it in two ways. So এখানে হচ্ছে ওই জিনিসটা অনুযায়ী আমরা দুই রকমের সিনারিও পাবো আর কি, তো ওটা এখানে বলা হচ্ছে। A discrete signal is compressed by compressing the underlying continuous curve that the samples lie on. So one way of compressing would be for discrete signals, এখানে we are talking about discrete signals. So these are the discrete points, right? So if this is the corresponding continuous signal that would pass through all the discrete points, one way of compressing would be just compressing this continuous signal, the underlying continuous signal. Okay, so in the discrete signal we only have these points, okay, these points, but the underlying continuous signal that we have that will pass through these points, we can compress that in order to get a compression of the discrete signal. Or there's another way, an equivalent way of looking at this procedure is to keep the underlying continuous waveform the same but resample it. That means change the sampling rate so that at a different sampling rate we'll get the same effect of compressing. For instance, we can get an example here in figure 1013a, the discrete Gaussian waveform composed of 50 samples. এখানে আমরা কিন্তু এর আগের বার এই জিনিসটা খেয়াল করিনি, এটা 0 থেকে where is that? Okay, not here, এখানে। Okay, so this was composed of 50 samples, from 0 to 50, 0 to 50 samples, this Gaussian waveform. Okay, so notice that আমরা এটার corresponding যে continuous waveform, যেটা waveform এর শেপটা আমরা সেমই রাখলাম এখানে, but notice that the number of samples increased from 0 to 400. That means we took a lot more samples in between. এখানে মাঝখানে যে গ্যাপ গুলো আছে, এই গ্যাপ গুলো এখনো থাকতে পারবে না, because we are taking a lot more samples in every second. So this thing would seem a lot more smooth, right? And when we do this, when we take a lot more samples, what does it seem? It seems as if we have taken a kind of zoomed out view of this, ঠিক আছে? So এই 50 স্যাম্পলের মধ্যে আমরা যেই পয়েন্টগুলো পাচ্ছি, এখন আমরা যদি 400 স্যাম্পলস এর ওই সেম জিনিসগুলো দেখি, it will seem as if we are zooming it out, as if you are, আমরা গুগল ম্যাপে যে খুব ক্লোজ জুম করে একটা জিনিস দেখি, আমরা যদি এখন জুম আউট করি, we'll see a lot of things from a higher perspective. So here we are seeing a lot of samples within this same window from 0 to, আগে আমরা এই সেম উইন্ডোর মধ্যে 0 to 50 স্যাম্পলস দেখতেছিলাম, এখন আমরা সেই সেম উইন্ডোর মধ্যে
0 to 400 samples দেখতেছি. So we are zooming it out. We are seeing from a higher perspective, but still we are seeing the same waveform, right? We're seeing the same waveform. So how is that? So this corresponds to uh, expanding again. So this is another way of expanding. So এখানে ওই জিনিসটাই বলা হয়েছে, where is that? Okay, so in figure A it was composed of 50 samples. In B the same underlying curve is represented by 400 samples. So the change between A and B can be viewed in two ways. One is that the sampling rate has been kept constant, but the underlying waveform have been expanded to be 8 times wider. Or we can think of it in this way, that we kept the underlying waveform the same, but the sampling rate has been changed by a factor of 8. So these two ways of thinking of the expansion or similar compression বলতে পারতাম. Here we just showed the expansion example. So this type of methods are known as method of changing the sampling rate is known as the multi-rate techniques. And if we use more samples to show the same signal, it is called interpolation. And if we use fewer samples to represent the same sample, it's called decimation. So just we won't have to know in details about this a boyer chapter 3, even though we did not talk about this chapter, we did not study chapter 3 of this book, but chapter 3 actually discussed about these things in the ADC and DSC, how they use the interpolation and decimation to change the sampling rate and perform compression and expansion of the signal. So for time domain encoded signals, we want the continuous waveform to be a smooth curve that passes through all the samples, and we want the straight lines between the points to have rounded corners. Okay, so if the information is encoded in the time domain, what we would want is that we would want a kind of technique that would draw a smooth line or draw straight lines from each point to point, straight lines between every point, straight line aklam, and akar pore we'll obviously get some jaggediness. So what we'll have to do is we will have to perform some kind of smoothing on this by using some filter. So then we'll get this smooth kind of curve, right? So this is one way to get back the what can I say, the original continuous waveform underlying this discrete waveform. This is one way. Just join each of the samples by straight lines and then perform a kind of smoothing on it. Okay, and the next level of sophistication would be to use a curve fitting algorithm, for example a spline or polynomial function fitting. Okay, this is when we are trying to find the time domain encoded signal, the underlying time domain encoded signal. But when a signal has information encoded in the frequency domain, we ignore the time domain waveform and concentrate on the frequency spectrum. So as you can see here, this is what is being done here. As discussed in the last chapter, a finer sampling of the frequency spectrum would be equivalent to gotten by padding the time domain signal with zeros before taking the DFT. So remember that if we take n point DFT, we get a kind of n by 2 plus 1 point frequency spectrum, right? Or if we take the complex DFT or FFT, then it will be 0 to n. There would be n number of points in the frequency spectrum. But if we want to have more close আমরা যদি স্পাইক গুলোকে আরো ভালো মতো ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই, then we'll need this axis of the frequency spectrum to be larger, right? In that case we take a more number of point DFT. So more number of point DFT নেওয়ার জন্য কি করা লাগে, that we have to just pad the original time domain signal with more zeros, then we can take a larger DFT. So this is how we get the finer sampling in case of frequency spectrum. Now suppose we want to interpolate a 50 sample signal into a 400 sample signal, as we are seeing here. Okay, it's done like this. We take the first 50 samples and add zeros to make the signal 64 samples long. Then use a 64 point DFT to find the frequency spectrum, which will consist of 33 point real, 33 point imaginary. Then we pad the right side of the frequency spectrum, both the real and imaginary parts, with 224 points, 224 zeros to make the frequency spectrum 257 points long. A 257 points long কেন করা হয়েছে? Because corresponding inverse DFT করলে আমরা তখন 400 sample পাবো আর কি. So use the 512 point inverse DFT to transform the data back to time domain. So this will result in 512 sample time domain signal, of which the first 400 samples will be the interpolated version
of the original 50 samples. So আমরা এই জিনিসটার একটা ইন্টারপোলেটেড ভার্সন তখন পাবো। এই মোড স্যাম্পলিংটা আমরা তখন কিভাবে পাইছি? আমরা হচ্ছে লার্জার ডিএফটি মানে ডিএফটি নিয়ে তারপর এটাকে বড় করছি, then we took a larger inverse DFT. Okay, so this is how we got this kind of interpolation. So this is one way of performing interpolation. Okay, now in figure 10, 13a and b, we see two kinds of 50 sample signal. So this is one 50 sample signal, this is another 50 sample signal. Notice that a 50 sample signal ta jokhon back kora hoyse time domain, this seem like an actual fit for this, but this Sir, we have another class. oh kota basta dekhon oh 12টা 6 বেজে গেছে already. So I think we can we only have this part remaining, so I think we can finish this within the next 4 minutes. 10 12 10 এর মধ্যে hopefully শেষ করে ফেলতে পারবো. So let us end this. Okay, so as I was saying, এই যে সিগন্যালটাকে আমরা ইন্টারপোলেটেড এই যে ইন্টারপোলেশন ভার্সনটা বের করছিলাম how by taking a larger DFT and then performing inverse DFT after padding, making it a long frequency spectrum signal. So আমরা এটাকে যখন বের করছি আবার টাইম ডোমেনে, then we got this thing. But here this will not always behave like the original one. Okay, so এখানে এই জিনিসটা বলা হয়েছে, the key feature of this technique is that it will be composed of exactly the same frequencies as the original signal, but may or may not provide a well-behaved fit to the time domain. So this one produces a well-behaved fit, this one produces a well-behaved fit, but this one does not. ঠিক আছে? So কোন কেসে হবে না? So let us just clear that out. So A and B both show 50 sample signal being interpolated into 400 sample signal. The interpolation is a smooth fit between the original points, much as if a curve fitting routine had been used. এই ক্ষেত্রে in comparison, in C and D, in C and D, we show another example where the time domain is a mess. The oscillatory behavior shown in D arises at edge or other discontinuities in the signal. So when you have something like this, some abrupt edges in the time domain, so the corresponding frequency domain, when you perform interpolation, you won't get the total fit. You won't get something like আমরা exactly এরকম fit পাবো না. Yes, sir. This would have been the actual fit, but we won't be getting something like this. If you perform DFT, some DFT মানে internal কাজের জন্য, there will be something like this, some kind of ripples whenever there are abrupt changes in the time domain. If you want to perform this kind of interpolation, you'll get ripples like this, and this is known as Gibbs effect. Okay, so this overshoot at discontinuities is known as the Gibbs effect. So we don't actually have to know details about the Gibbs effect, just know that these kinds of effect may occur, and you might see this in case you're doing something like this in your lab. If you have a signal that has sharp edges like this, the corresponding frequency domain may produce, if you transform back from the frequency domain to the time domain, you won't get back the actual time domain, you'll get something like this. So this is just to remember আর কি যে এই ধরনের situation হইতে পারে, and this will happen when we have sharp discontinuities in the time domain. Okay, so that is all about compression and expansion. In the next class next class বলতে আমি হচ্ছে probably তোমাদের let me stop the screen share.